Please order in the hall. Please order in the hall. Berdasarkan pantauan dari siaran langsung di saluran YouTube resmi PBB, terlihat orang-orang berdiri dan ramai-ramai keluar dari ruang sidang pleno saat Netanyahu sudah naik ke mimbar untuk berpidato. Ketua sidang bahkan sampai beberapa kali mengetuk palu dan meminta para hadirin untuk segera duduk di meja delegasi masing-masing. Namun, sebagian besar orang tidak mengindahkan imbauan tersebut dan tetap menuju pintu keluar. Akibatnya, Netanyahu tetap memulai pidatonya dengan kondisi ruangan yang sebagian besar kosong. Hanya terdapat beberapa delegasi negara yang tetap berada di dalam ruangan, termasuk delegasi Amerika Serikat, sekutu utama Israel, dan beberapa negara Pasifik. Aksi protes diplomatik mewarnai di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidatonya. Ratusan delegasi dari berbagai negara memilih untuk meninggalkan ruang sidang walkout sebagai bentuk kecaman terhadap kebijakan dan tindakan militer Israel, terutama di jalur Gaza. Aksi walkout massal ini terjadi pada Sidang Umum PBB ke-80, Jumat 26 September 2025 waktu setempat, dan menjadi cerminan meningkatnya isolasi internasional terhadap Israel di tengah tuduhan kejahatan perang. Pemandangan di ruang sidang utama PBB menunjukkan puluhan kursi kosong saat Netanyahu memulai pidatonya. Aksi ini dikoordinasikan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel dan sebagai solidaritas untuk Palestina. Please order in the hall. Delegasi yang melakukan aksi protes ini berasal dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI, Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok. Di antara negara-negara yang dilaporkan ikut serta dalam aksi walkout ini adalah Indonesia, Pakistan, Kuwait, Malaysia, Iran, dan Kuba. Selain itu, hampir semua perwakilan dari negara-negara Arab dan Muslim tampak keluar, bersama dengan rekan-rekan dari beberapa negara Afrika dan beberapa negara Eropa. Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi partisipasi Indonesia dalam aksi tersebut melalui akun media sosial X. Delegasi Indonesia bersama banyak negara lainnya melakukan walkout sebagai protes terhadap serangan-serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza, Palestina, dan yang terbaru terhadap milisi Hizbullah di Lebanon. Gerakan walkout ini merupakan bentuk protes dan kecaman dari negara-negara yang mengutuk agresi brutal Israel ke jalur Gaza yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Para diplomat yang berpartisipasi menyatakan bahwa kehadiran Netanyahu yang menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional ICC atas tuduhan kejahatan kemanusiaan tidak dapat diterima. Protes ini secara simbolis menolak narasi yang disampaikan Netanyahu dan menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza akibat agresi militer Israel. Hingga kini, konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 65.000 orang dan dicap oleh PBB sebagai genosida. Meskipun diwarnai aksi walkout, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Ia mengecam keras negara-negara barat yang mengakui Palestina dan membela tindakan negaranya sebagai perang untuk membela diri. Netanyahu juga menegaskan kembali penolakannya terhadap solusi 2 negara, sebuah sikap yang bertentangan dengan konsensus mayoritas anggota PBB. Mr. President, the families of our dear hostages languishing in the dungeons of Gaza. Ladies and gentlemen, last year, I stood at this podium and I showed this map. It shows the curse of Iran's terror axis. This axis threatened the peace of the entire world. It threatened the stability of our region and the very existence of my country, Israel. Iran was rapidly developing a massive nuclear weapons program and a massive ballistic missile program. These were meant not only to destroy Israel, they were meant also to threaten the United States and blackmail nations everywhere. From Gaza, Yahya Sinwar dispatched waves of Hamas terrorists
They stormed into Israel on October 7th and committed acts of unspeakable savagery. From Lebanon, Hassan Nasrallah had launched thousands of missiles and rockets at our cities, terrorizing our citizens. In Syria, the murderous dictator Assad hosted Iran's forces, tightening a noose of death around our throats. In Yemen, the Houthis launched ballistic missiles at Israel while choking global trade at the mouth of the Red Sea. So what's happened over the past year? We've hammered the Houthis, including yesterday. We crushed the bulk of Hamas's terror machine. We crippled Hezbollah, taking out most of its leaders and much of its weapons arsenal. You remember those beepers, the pagers? We paged Hezbollah. And believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped to the ground. We destroyed Assad's armaments in Syria. We deterred Iran's Shiite militias in Iraq. And most importantly, and above anything else that I could say to you or that we did in this past year, in this past decade, we devastated Iran's atomic weapons and ballistic missiles programs. So here's where things stand today. Half the Houthi leadership in Yemen, gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Israel's 12-day war with Iran, which I renamed Operation Rising Lion, that's from the Bible. This 12-day war will go down in the annals of military history. Our daring pilots neutralized Iran's missile defenses and took control of the skies over Tehran. And you saw this. Israeli fighter pilots and American B-2 pilots bombed Iran's nuclear enrichment sites. I want to thank President Trump for his bold and decisive action. President Trump and I promised to prevent Iran from developing nuclear weapons, and we delivered on that promise. We removed an existential threat to Israel, and a mortal threat to the civilized world. We lifted a dark cloud that could have claimed millions and millions of lives. But, ladies and gentlemen, we must remain vigilant. We must remain absolutely clear-minded and vigilant. We must not allow Iran to rebuild its military nuclear capacities. Iran's stockpiles of enriched uranium, these stockpiles must be eliminated. And tomorrow, UN Security Council sanctions on Iran must be snapped back.